Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatun yan uwa, barkanmu da haka, barkanmu kuma da sake kasancewa a daidai wannan sabon bidiyon, kuma ce a daidai wannan lokacin. So kamar da ku sani a previous video mun yi bayani akan abin da ya shafi tracking na wallet app a decentralized trading wato a desk trading. So bidiyon namu zai bayani akan wato liquidity lock da mutane suke yawan tambaya na musti, shin idan daga an yi locking liquidity a desk screener shin me ke nufi, shin menene manufar hakan. So insha Allah a yau a wannan bidiyon da muke ciki ka tsaya ka bibiyan tun daga farko a ƙarshe, insha Allah zan yi bayani fully akan wannan matsalar da take faruwa. Da farko kafin nan ina muku gaisuwa irin ta addinin musulunci, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So da fari dai misali in ka shigo in kana amfani da desk screener ne wurin satin na coins, so na faɗa muku dai kamar da ku sani akwai a lot of decentralized exchange wanda muke da shi irin su Axiom da desk screener da su jam da dai sauransu. So amma gaskiya mun fi amfani da Axiom da kuma wato desk screener. So ita ne mutum zai gane an yi locking liquidity 100% ko ba a yi locking ba. Da yawan ku idan mutum ya shigo wallet, misali ya shigo coins kamar haka, wannan liquidity 312k, market cap 2.3 million, gashi nan. So idan mutum ya ga an yi locking liquidity tun daga nan, to tun daga nan yakan sa a ran shi cewa already wannan liquidity din is low. Already wannan liquidity din is low 211k. To wannan 211k din mun ga an sa shi lock. Ta yaya za mu yi magana cewa liquidity din is low? Saboda da yawa mutane sukan siya coins ta dalilin wannan lock din, wanda kuma ba haka bane. Saboda me? Saboda locking na liquidity bai hana a yi rock pooling na coins. Bai hana a yi rock pooling na coins because shi da screener baya nuna actual nawa aka yi hold, wato nawa aka yi locking, no kuma ne ba a yi locking ba. Wanda ya ce menene ma muke nufi da wannan maganar da muke. So kamar da ku sani idan aka creating na coins, mukan zo mu siya coins. Wannan duk coins din da muke siya ne da screener. So kafin mu siya coins, wanda suka creating na coins din sukan sa mishi liquidity. Already ka sani ko sani ake cewa liquidity. So sukan sa mishi liquidity. Wannan liquidity din shine zan ce kamar shine coins din gaba daya. Idan babu wannan liquidity din, you can't swap. Baraka iya swapping na wato asset ɗinka ba. Saboda wannan liquidity din shine kaman coins din gabaki da. Idan babu wannan liquidity din, baraka iya swapping na wannan coins ba, baraka iya sayarwa ba. Haka zalika idan dai aka kasiya coins aka zare masa liquidity, kaman kaya asara na wato wannan coins din ne. To sai mutane suke tambaya, idan ga an yi locking liquidity, hakan yana nuna cewa wai bara iya zare sa ba. Shi yasa creators na coins wato developers suke locking na wato liquidity din. So amma idan kaga an yi locking anan, shi da screener baya nuna actual, saboda da yawa sukan yi haka. Yan damfara suna amfani da wannan salon wurin su cuce mutane. Wani yakan nuna cewa ya yi locking amma bai yi locking ba ta bayan fage. To ta ina za mu gane cewa bai yi wannan locking ba? Gashi nan dai liquidity gashi mun ga an sa an yi lock. Saboda hakan na sa mutum ya sai coins tunanin an yi locking wannan coins din ba lalle a rock pooling ɗinsa ba, bayan ya gama shi binciken da ya kamata. Da fari idan za mu gana an yi locking liquidity 100% ko ba 100% ba, hanya mai sauki ne. Da farko za mu kwafi wannan control address din. Idan muka kwafi control address na token, za mu ji wannan website din mai suna rockcheck. Idan ka san baka yi joinin telegram group ina ba, link yana profile, ka je ka yi joinin kafin ka gama sauraron wannan bidiyon. Yana da matukar amfani saboda muna sa update sosai. Idan ka shiga cikin rockcheck ɗinka kama ka, zai kawo ka wannan fuskan. Wannan rockcheck ɗin idan ka shiga cikin telegram, insha Allah zan samu link ɗin shi a ciki, especially wanda suke cikin online academy ɗin already sun riga sun san da wannan bayani. So kamar da ku sani, kafin mu jefa ina muku introducing, muna da online academy wanda muka bude, wanda muke koyar da centralized trading. So wanda zaka iya join amma kuma ba free bane. Sannan mutum ya sani gaskiya ba wai wasa muke a ciki ba, muna koya abubuwa ne masu muhimmanci, abin da shafi da centralized trading da kuma abubuwa masu muhimmanci da mutum ya kamata ya sani as a beginner. Tun daga beginner za a koya maka har ka kai ga matakin da za ka yi successful a desk trading. So amma yana da ɗan tsada gaskiya sosai. Idan kana ba dai wani tsada bane, in kana da hali za ka iya magana ta number na da ke profile domin joining wannan online academy din. So bayan mun shi wannan rock check din, game da kusan dami pasting na wannan address din, akwai kuma wanda za ku ga su signal suke so. Idan kana buƙatar signal, shi ma muna da signal group wanda signal kawai muke sa, za ka iya joining. Shi ma din bai fita tike ba nake tunanin ake register. So idan mutum ya shigo nan zai taba nan alamar check. Idan ka taba alamar check kai tsaye, shi wannan rock check din zai fidda maka duka bayanai na token da yanayin sa, da ya kamata ka siya ko bai kamata ka siya ba.
to shi dai wannan rock check din ya ce risk analysis 100% a cikin 100% 1% ne risk means ya baka daman cewa wannan coin din shi in his own analysis a iya fahimtar shi da analysis din shi ya ce ya kamata ka sai wannan coin din is good. Token overview, supply na token din ga creators token din, market cap na token din 1.8 million, holders, wind authority, LP lock. Ga abin da nake so ku fahimta nan, LP lock idan muka dawo wannan coin din a nan wurin shi da screener kamar da na faɗa muku baya nuna cewa an yi locking liquidity 100% ko ba 100% ba, yakan ɗauka ne ya musu jimilla. Misali wannan 206k din nan kun ga ya ce an yi locking din shi gaba daya, 206k ya ce an yi locking din sa gaba daya, gashi kuma ba a yi locking ba, amma shi gashi ya ce an yi locking, ya musu kuɗin gora gaba daya kenan. Idan muka dawo nan bangaren rock check LP lock za mu ga an sa 50%, 50.60% kawai aka yi locking. So kun ga hakan na iya sa idan suka zara 50% na 200k ya zama 100k kenan. Idan suka zara 50% yakan iya taba price din sosai coins din daga 2 million yana iya dawa 1 million. Kaga ka siya a nan misali kana iya tsintan shi a wuraren nan. So kun ga yana da kyau mutum ya ringa duba LP lock wato liquidity lock, shin an yi locking din sa 90% ne ko kuma 100%. In dai 90% ne ka gani a nan zaka iya siyan coins, amma irin wannan gaskiya yana da hatsari. 50% mutum kuma ya je ya ga coins yana sama irin haka ya je ya siye shi. Ba wai na ce wannan coins da kuke gani yanzu yana iya kai almost 10 million, so amma a cikin risk ka siye shi. Saboda me yana kai suna iya kai pampa 10 million, amma matsalan shine kun ga liquidity lock in 50%. So amma za ka iya siya inda a ce coins a ƙasa yake za ka iya siya, amma kun ga yanayin coins a sama yake. So in zan ba mutum shawara kan ya siya coins zan iya ce mashi kar ya siya wato wannan coins. Assalamu alaikum. Zan iya ce mashi kada ya siya wannan coins saboda yanayin yadda yake sama, bayan kuma yana sama idan kuma muka ƙara dawowa nan wurin za mu ga liquidity lock din shi is 50%. Idan muka scroll din na mana market liquidity lock gashi nan za mu yi scrolling, za mu duba top holders. Ku duba ku gani top holders na coins suna rike da 69.25%. 69.25%. to kun ga ko wannan still shi ma wani hatsari ne sometimes. A ce top holders suna rike da 69.25%, inda ma a ce na coins din, inda ma a ce suna rike da irin at least irin 20% haka to 22%, 30% ma da dan sauki. To amma 69% kun ga yayi yawa. Ko da yaushe da su iya zara kuɗin su, amma ma cire wai su cire liquidity, a ce ma su bar liquidity din. Idan suka saida wayannan mutane, idan suka saida gaba ɗayan su, market din na iya crash. To kun ga duka wannan alamu ne wanda ke matukar taimaka mutum wurin ya fahimci cewa ya kamata ya sai token ko bai kamata ya sai token ba. So ina yawan ganin tambayoyinka a comment section, insha Allah ku ci gaba da tambaya duk sanda na samu time. Akwai tambayar da zan ansa kuma wanda dole zan bari. So ina ƙara muku introduce, muna da online wanda muke koya online trading academic, wanda muke koya centralized trading wato desk trading from scratch daga beginner, tun kana da matakin karami har ka kai babban, insha Allah in kai joining zai matsar taimaka maka da mutum ya zo ya ta asarin kuɗin shi yana shiga signal, fake signal, wanda ya je ya koyi ilimin abin shi ya zo ya fara shiga market da kansa ba tare da an ba sa signal ba. So wannan shine in mutum na da hankali ya kamata yi koyon da zaka yi ya maka amfani, saboda in kana tunanin signal wanda ke baka signal yau in ya baka gobe ba sai baka ba, maybe kuma in yana da yau gobe baya na, maybe in ma ka shiga signal group din maybe dole time ne expire da sauransu. Kaga koyon da zaka yi shine abin da zai matukar taimaka maka sosai da sosai. So ina ƙara baka hakuri da rashin update da ba ma kawo a Telegram, amma in Allah ya za mu ci gaba da kawo kamar da muka saba. Yana da kyau idan dai kai wannan sabo ne a wannan channel din namu, kuma ce a wannan shafin namu, yana da kyau kai join a Telegram group din mu domin ci gaba da samun update. Wassalamu alaikum. Insha Allah ku ajiye mun tambayoyinku da kuma ra'ayoyinku a comment section, insha Allah shirye nake da amsa muku. Wassalamu alaikum. Mu hada a next video. Allah ya sa mu dace.